Еще нужно следующее улучшение метлы заполучить, чтобы первое место занять в втором рейсе. Что ощущение, что с кадрами хуже стало после последнего патча. Oh, good, you're safe. Еще бы. There you are. You were in such a state when you left. The poachers got to my gran. Someone recognized me in Hauntel Hall and they got to her. Ooh. What do you mean? Is she all right? She's fine, thank goodness. But they were at her house, our house. They assumed I'd sent the egg there. She said they took the whole place apart looking for it, screaming that we'd cost them everything. I'm sorry, Poppy. I'm glad she's all right. I don't think either one of us could have anticipated that. I should have known. I underestimated the poachers. And now another creature's in danger. What do you mean? The poachers refused to leave empty-handed, so they took valuable journals that Gran had discovered when she was researching rare creatures. У нас будет драмарок. One of them contained theories about a secret hiding place of the Snidget, long thought to be extinct. Такие сниджеты. Exactly what kind of creature is a Snidget? It's a small bird with golden feathers. It's incredible. It has rotational wings that allow it to dart quickly in any direction. Типа снидж, да? In fact, the golden snidge in Quidditch is based on the Snidget, which barbarically was actually used in the sport hundreds of years ago. I take it you aren't going to let the poachers anywhere near the Snidgets. Gran wants me to stay out of it, but I know she's devastated that poachers might go after the Snidgets. Блин, я думал, драмарок наконец-то будет. We had the element of surprise on our side when we saved that dragon. But the poachers will be watching for us now. We need allies. Others who hate the poachers enough to help us. Who value creatures as much Merlin's beard! You're a genius! The centaurs! They'd want the Snidgets protected at all costs. Нифига себе. Ну, пойдем договариваться с кентаврами. Careful in how we approach them. Tensions with them are high. Still, I think they may be our only hope. Let me think on it. I'll let you know as soon as I have a plan. Что, ждать, пока ты раздуплишься? Ладно. Гобледук. Себастьян. Себастьян, это, я так понимаю, Авада-Кедавра будет? Давай Авада-Кедавру на потом. Себастьян. Хочу Себастьян прямо сейчас. Так, нам нужно Дика позвать. Запретные, не основные. Ну, сюжетные. Выделены как сюжетные. Это не запретное, окей. I'd like to ask you about changing the room's ambience. Что? Of course. What sort of... Мне не тебя, что ли, надо позвать? Actually, perhaps. А что тогда? Не понял? И чё? Куда мне? В смысле ты стоишь на месте? Здрасте. Офигеть, она просто зависла на какое-то время. Nice to see you, my young friend. Я не понял, а куда, кому мы идем-то? Поговорите с Амитом. Кто такой Амит? Подожди, Амит это кто-то из учеников? Лорд Гог попросил меня встретиться с ним в шахте гоблинов. Также хочет, чтобы со мной был кто-то, кто говорит на гобледуке. Так, ну а чё, эльфы не говорят на гобледуке?
Пивс, иди нафиг. Hello there. Привет. Hello, Amit. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Serona's. Good to hear. Good to hear. If Serona trusts him, then I feel much better. Погнали. Lodgok is waiting. Shall we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. И... Ну, пошли. В шахту идем. Off on another adventure, are we? Revelio. Что по врагам тут? Вообще я тут зачищал уже все. Застрял. Сводная сестра. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here. Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. Почему ты об этом не подумал? How else did he expect Goblinkind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names Repository. mentioned in the journals. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Cock. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, bagaglio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we Gobbledygook. only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. Тоже What мне, plans? как тевранец. And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind.
And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be. Я только сейчас заметил, у него пар изо рта идет. The enchanted door or a loitering Тут типа холодно. Armate and I can do this. И у нее Await тоже. your return. Прикольно. I shall see you soon. Ага, погнали. The door is looking at us. Yes, of course. Yes, of course. Шахта глаз. Бля, это же не Atomic Heart. Зачем так делать? Books so rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. Revelio. I cannot believe I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Look at this lift. Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. Поехали. Я без тебя поеду, окей? Ах ты ж какой. Телепортируется. I still can't believe we're inside a real goblin mine. Да ладно. Нужно решать какие-то А, нет, смотри, заработало. Revelio. Не надо ничего решать. Девочка, не хочу ничего решать. I've read about mines like this, but seeing one is something else altogether. Иди сюда. Чего? Revelio. А. Враги все-таки будут, окей. Так, пацан. Сиди, не высовывайся, понял? Careful. As I'm sure you know, not all goblins are as friendly as Logbook, to say the least. Кто там сзади? Пацан, ты немножечко помог, допустим. That was a little more than I'm used to. I'll get us through here safely, Armate. You have my word. Ага. Ага. We're being watched by a door. I'll be quiet. Revelio. Мне надо наверх. А. Ага. Отлично. Ты шо? Чё ты в приседе? Так. Окей. Вперед. Вперед.
feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Поздравляю тебя с этим. Let's take a look around, Amit. See if we can find any plans. Ну да, бумажки. Bound to be plans around here somewhere. Бумажка лежит. Ой. О-о-о-о-о-о-о. Стоять. A schematic. They're building something. I can't quite make it out. Curious. Revelio. There must be more notes around here. What could they be building? Что-то строят. Чей-нибудь дворец, наверное. Так, ребята. Ребята. Тут тоже, да, что-то есть? Fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to А, то есть это тебя не устраивает? Чё? Что сказал? Что сказал? Бла-бла-бла-бла. Ага. Здорово. Ну это опять не то, да? If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? I will get to the bottom of what they've been building down here. Здорово. I won't rest. На тебе подушку. Что там еще? О! Пацана отпиздили. Пацан, ты шо? Oh, this really is too much. Stay close. I've handled much worse. Another boiler. This place is more complex than I had expected. Revelio. Так, казалось, или ты прервал Авада Кедавру? В смысле? У них нет Авада Кедавры. Это же гоблины. Они не настолько круты. Они вряд ли умеют в Авада Кедавру. Там кто-то сказал Авада. Да не. Это что-то на гобалдуке фигню какую-то он спорол. Revelio. I wonder if the boiler powers the lever. I suspect it must. Да я знаю, отстань, думаешь, самый умный? Тоже мне ботаник, когтевранец. И замолчал от взрыва. Да нет, не умеют они Авада Кедавру. Тебе показалось. Revelio. The boiler activated that handle. See it? Да си, отстань. Болтун. Иди гобалдук учи. У тебя проблемы с ним, очевидно. Где еще шмот? Здесь шмот. Окей. Но это все тоже не то, да? Угу. Are they going to build? This mine is too small for whatever it is. I see. Accio should easily engage the handle. Marvelously clever.
И что, ты сам это сделаешь? Ты вылезти не сможешь, да? Ё-моё. Ладно. Devil's snare. Nasty stuff if we're not careful. Not an entanglement we need right now. Revelio. Чё, я ради Бадьяна сюда пришел? У меня дома Бадьян есть. Revelio. А, я уже, наверное, облутал этот ящик просто. Lumos. Lumos! Так, ага. Так. Здрасте, друзья. Поехали. Ой, бахнули даже в меня, ничего себе. Что, есть что кинуть в них? Не трогай моего пацана. That should be the last of them I'll meet. Ага. Дали отпиздили малого. Ну вы чё? Со мной драться ссыкуют, видимо. Revelio. Так, еще один глазастый, да? Ага. Так, тут он что-то откроет, видимо. Подожди, там, ясно. Левер, то. Я вообще в Когтевран почти распределился, так что, Revelio. так что я тут не самый глупый человечек. Это, видимо, наши чертежи. А это зачем? Lumos. Да какой люмус? Господи, отстань. Confringo. Это наши чертежи, это куда-то идет. Вот сюда, а потом куда? Вниз? Что это значит? Это мы сваливать будем. Понял. This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Let's get out of here and tell Lodgok what we found. Я уже видел такие. Ну, по сюжету не видел. Хорошо. Да, телепортируйся. Ну и все. Молодец. I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. Revelio. Стоп, там еще где-то ящик. Как его пропустил? Как я пропустил его? Нет. Ну, мы туда сейчас идем, скорее всего, да? В воздухе застряла, прикинь. Alohomora. Зачем вообще Алхамора такая? Revelio. Непонятно. Чтобы больше времени просто потратить в игре.
almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. А чё лифт? Нам сюда. Готово. Can we please talk about what just happened? Давай. That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, Ты perhaps. что, сыкло? Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Ты как, что тут писать-то? Without further ado, adieu. Пока. Просто завалили пару гоблинов. Все. They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Это жена, да, Мириам, жена Фига. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she had been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository,
I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. Окей. Он дружил с Мирием, значит. Но он совсем на нашей стороне, скорее всего. Он типа сомневающийся, но он на нашей стороне. Такс. Дальше. Новый шмот. Сколько у нас? 17 из 40. Рано еще продавать. Что еще? Ничего. А, мы нашли еще одну штуку для выручай-комнаты. Это же горка, а не лестница. Можно будет кататься на ней, наверное. Фистралы. Так, хорошо. Получается, дальше к Себастьяну идем. Я сейчас вернусь и продолжим. Кселка, здорово. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Так. It's like a place right out of a Что, story. пешком ходить, что ли, буду? Нет, конечно. Я перезапустил просто и все. Нет, я его не трогал. Теперь на меня валит все. Нет. Команда, которая в закрепе, работает тоже через Nightbot. И оно работало с самого начала стрима. I thought my owl might pique your interest. Естественно. I came as soon as I could. I'd been so preoccupied by all that happened with Ominous in the catacomb, not to mention my uncle's reaction, that I'd almost forgotten what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? Не замеченными нафиг. Мы их We need to see отфигачим. what they're doing. I say we take them head on. Let's bury some enemies. Very well. Чем меньше врагов, тем That лучше. blue symbol we found in the Жесть. triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. Ладно, я мракоборец, мне можно. After you. Мне что интересно, тут после патча у меня настройки остались. RTX-овые остались. Больше убийств. Юный Акалит. Не знаю, кто такой Акалит, но я мракоборец, а не Акалит. Скорее всего. Так, ну шо? There Чепушилы. they are, up ahead. Кто тут? I'll let you lead. А, тролли. У сикков были ученики. А. Kill anyone who Здорово! Ну давай. Где еще-то? В смысле, ты где? А где остальные? Внизу? А, внизу. И вот тут. Здорово, братан. Пока, братан. Revelio. Есть что интересное? Ничего интересного. Идем дальше. This is going well. А то. Make a good team. Нет, мы не good team. Я все сделал, если Once что. again, we could fight our way through or be discreet. Да, конечно, я их Which one I завалю. choose?
Who's there? Confringo! Why is it? Да не его акция. Звянь. And the fun is over. Fun is a relative term. It is. And that was relatively fun. Ага. Ну ладно, я не буду это комментировать. Это не весело, мы вынуждены это делать. Нам не оставили выбора, я бы сказал. А это что? I should tell you. Rumor is this mine was closed long ago due to an infestation of spiders. Тёма, тебя когда-нибудь забаню. That's the spirit. We're making quick progress. Сначала написал, потом подумал. Вот поэтому я тебя когда-нибудь забаню. А, здесь можно было пролезть. Я понял. Стример всегда такой агрессивный. Ты посмотри, что он пишет. Я не агрессивный. Просто такие вещи не приветствуются ни на Твиче, ни у меня в голове. Просто делает вид, что на темную сторону не хочет. Честно, я вообще не понял, что он написал. Перечитай. Пока оно не удалено. Revelia. Don't see myself doing this sort of thing for Вообще-то не без разбору. We're in. Confringo. Revelia. This mine looks like a tomb. It was closed after accidents were reported. Now I see why. Но мы здесь... Уй. Ready to fight? No! How many Ranrock's loyalists are in here? Too many. Да, не очень много. Definitely think there's something here they want. Так, там где-то там ящичек есть, да? Вот тут. Confringo. Вот именно, Кселка, да. Игра помогает определить, кто враг, кто нет. Any ideas? Поэтому здесь все нормально. Здесь все за нас уже определили. Guardian Leviosa. Выбор здесь не дают. Leviosa. It's no wonder spiders give people goosebumps. Could be the hairy legs, or the soulless eyes, or the venomous fangs, or any number of endearing qualities, really. Достоинств, да? Угу. Понял тебя. О, привет, Хаффлпаф. Hello, Рекси, hello. Уи. Smashing. Should have thought to conjure stairs. Смешен. Где враги? Они же были тут где-то. Куда они делись? Или это маленькие паучки? Hufflepuff sucks Slytherin rules. No. Hufflepuff is the best. И вообще каждый факультет по-своему прикольный. Мне больше всего нравится Hufflepuff. Я уже говорил, почему. Почему все остальные нравятся мне меньше. That bridge has seen better days. Confringo. А подобного рода расизм тоже такое себе, если что. Reparo.
Окей. Let's go. Да какой люмос? Вот именно, конфринга. Левиосу ты на него сделал? Нафига? We've read the world of another spider. I shall sleep better tonight. Тёма просто приходит и добавляет ненависти. Нормально вообще? Зачем? Чё, ну не работает тут? Такое. Ладно, бежим, значит. А то. Hecate would be proud. She would at that. О, фак. Ranrock's loyalists have all but declared war. О. Рекси. Did you brush your teeth? I know you fucked my mom. No. No way. Lumos. Rexy, sorry, you're adopted. Not funny at all. So close. Yep. Паукан, паукан. Ну давайте, вылезайте. Еще? Все? В смысле? Или это снаружи? Recent being born. What? Recent being born? We've still not seen a Don't single understand. rune symbol. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. An unwelcome distraction at that. We have another fight on our hands. Погнали. Why am I not surprised? Seems quiet. Not your best moment, I fear. Best the likes of me. I won't rest. We're not finished yet. It's almost as if they were waiting. Что там еще? Еще пауканы. Ну давай. Ой, прости. You're not a bad chap for a Slytherin. Себастьяна выкинула. There's that Hufflepuff loyalty you're so well known for. Себастьян. Hate fucking spiders. Nobody loves them. So sad. We can have a look around in peace. Confringo. Accio. Guardian Leviosa. Да иди.
Так, а где еще? А, еще там. A rune symbol above the cavern door. Ranrock's loyalists never knew to look for it. Где еще? А, вот еще. Все, 3. Ну, видимо, 3. Wasn't expecting that. Revelio. А, туда мне нужно... Значит, сначала сюда надо сходить. Правильно? Забрать все. Ну, тут немного. Ладно. Пойдем. Себастьян, погнали. Или ты уже Себастьян отсюда? Ага, книжка. Sebastian, I think I found something. A canvas piece. О, Brilliant. not bad. Efforts weren't in vain after all. Revelio. Still, something about this place feels odd. Это выход. Ничего себе. В крипту. Когда я очнулась, перед глазами все расплывалось. Как долго я была без сознания, помню лишь его глаза, пустой взгляд, пустой, потому что он уже не испытывал боли, но я еще помню, как меня захлестнула эйфория, когда боль рассеялась. И потом все вокруг завертелось. Кажется, я ударилась головой, когда падала. Ни ушиба, ни ссадины нет, но в голове пульсирует боль. Надеюсь, это не черная смерть. Зато он больше не будет страдать. What do you have there? A journal entry by Isadora. Hopefully it will help us unravel more of this mystery. Ага, обязательно. If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganach was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols? And ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. His are some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. This place is odd, to be sure, but I'm fascinated by it. Now, for the trek back out of here and to Hogwarts. Yep. Unless we can find another passageway to the Undercroft. Let's have a look around. Boy, you drunk? No, I'm not drunk, but I'm drinking, of course. Stop. What is this? А, окей. Это предыдущая локация. Пошли. I'm drinking, but I'm not drunk yet. And now for the moments of truth. It has to fit. Uh-huh. Please tell me you recognize the Oh. location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. Что такое? I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Morinweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? Я бы не говорил. Someone who knows Ranrock personally. They asked me not to mention their name to anyone. A goblin? Tell me I'm wrong. You know goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins. Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten Расист. the mine we just went through? Себастьян No, расист. Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? Ты охуел?
You don't know what you're saying. Take a breath for a moment. Oh, I know precisely what I'm saying. Да что ты, блядь? Unbelievable. Охуел? Капец. Вот падла. Revelio. Офигеть. Себастьян, научи-ка меня в Адикедавре, пожалуйста. Так, просто чтобы знать. На всякий случай. Мало ли что случится может. Ты посмотри на него, блин. Нет доступных заданий. Сейчас совы полетят, как не в себя. Тут побочка какая-то. Опять кто-то хочет со мной сразиться. I have thrilling news. I believe my next broom upgrade to be even more impressive than the last. Обновление для метлы. Отлично. Еще сову. Я же знаю, что еще будут. Говорит директриса. Ага. Это будет уже третий. Это будет уже третье испытание. Ну, привет. Hello. Are you here for Summoner's Court? That I am. Don't expect to be as lucky here as you were in Crossed Wands. Мне не повезло. Speaking of which, care to lose... I mean, play a match? Ага. Ты точно из Пуффендуя? Of course, Charlotte. Then may the best summoner win. Говорит, как этот. Как слизеринец. Так. У нас тут гравитация и отскоки, да? Нихуя! Ты смотри на нее. Precisely as planned. Ага. Вот блин. Можешь отойти, пожалуйста? Шарлотта. Отлично. Ну давай. Sting me with a billywig. I'll never top that. Давай, давай. Пока. 20? Сейчас я тебе покажу, как надо. Стой! Бля. 0. Finesse. Ты охуел? Precisely as planned. Все, я въебал. Прям показал, как надо. Да, я старался. Блять, ну это проеб. Гарри Поттер from Gryffindor. Hogwarts house. Not Гарри Поттер. Блять, ну так он отскочит от этой. Should we expect you to grace us with a turn Вот sometime так. today? Так, отстань. Блин, как? Давай попробуем. А. Ну да, тоже не... Он сдулся? Door competition. Он упал и сдулся еще. Не-не-не-не-не-не-не.
Care for another round? Конечно. Absolutely. Don't count me out ChatGPT. yet. That's the spirit. Он Peacekeeper. Yes. Чё, я первый? Так, сейчас first try, я ее сделаю. Accio. Ну, это понятно, это easy. Precisely as planned. Ага. Ага. Sting me with a billy whip. Давай уже. Never top that. Accio. Она то же самое делает практически, да? 20 опять. Но она мне заблочила вот этот проход. И непонятно, что делать. Но вот эту можно в 50 вытащить. Я думаю. Стоять. 50? 50? 50. Фух. Успел. Так, еще 20, да? Precisely as planned. Подожди, мне не зачли 50... Он же мне нарисовал 50 и в итоге не засчитал их, да? Что за магия темная? Какая-то темная магия, да. Блять. Что делать с тобой? Да как... Such grace. Инбол. Finesse. Угу. Хорошо. Сейчас третий раз попробуем, будет first try. Третий first try. Hard luck. Absolutely. Don't count me out. That's the spirit. Accio. Ну что так слабенько? Precisely as planned. Ага. Я не вижу. За твоей шевелюрой не видно ничего. Так. Me with a billy wig. I'll never top that. Accio. Угу. Precisely as planned. Ага. Ага. Чего? Чё? Я не отпускал. Accio. Геймпад сломался. Привет. Что там, блядь, происходит? Ну я выиграл, но это хрень какая-то. Grace. Finesse. А, нет, подожди. You almost Одинаково, beat me правильно? there, but I almost beat you too. 90-90 что-то. Она перетянула твой шар. Чего? Нет. Hard luck. После того, как засчитала, уже не меняется. Absolutely. Don't count me Суть out в том, что у меня отключился... Почему? Она отключила спел в середине. Хотя я его дальше тянул. И, походу, когда шар перемещаешь, теперь оно меняется. Да нет, вроде. Accio. Precisely as planned. Уйди, пожалуйста. Подруга. Уйди. Sting me with a billy wig. I'll never top that. Accio. Да, блядь, серьезно? Precisely as planned. Тут ты ювелир.
Вот смотри, сейчас я буду его тянуть все это время. Я надеюсь, он не отвалится. Да! Сбивает. А почему 0? Оно теперь сбивает, реально, как в керлинг их можно выбивать. Так, она 20-ку заработала. Мне нужно просто сделать... Отойди, пожалуйста. Свой же выбил, я знаю. И ее тоже выбил, так что ровно было. Отойди, подруга, пожалуйста. У меня тут сложное решение. Но у нее там на 20 остался. Мне нужно дотянуть до 30 хотя бы. Стой, пожалуйста. Блять. А если пораньше, кстати, останавливать, то он его, наоборот, затянет как раз на 50. Сейчас будет first try. Вот жесть какая. Типа надежно, да? Ну, дёга. Ты опять тут стоишь? Да ёб твою мать. Можно сразу заново? Как ты? Смотри на нее, а? Sting me with a billywig. I'll never top that. Accio. Не, ну... Precisely as planned. Без шансов. По диагонали не вытаскивает оно. Хорошо. Так, что, четвертая попытка? Можно ставки сделать. Сколько еще попыток мне потребуется? Precisely as planned. Она сейчас выбьет, блин, она сюда постоянно... Она постоянно в это место свой шар тоже загоняла. Precisely as planned. 50, 30. Хорошо. Так, ну вот здесь как будто можно его протянуть нормально. До полтинника. Наверное, как-то вот так. Угу. А сейчас ты обосрешься. Давай, Шарлотта. Блять. Это 30? Ох ты срань. А, она свой вот этот задвинула на полтинник, да?
Мне нужно сделать 20 минимум. С той стороны... Ну, у меня вообще с той стороны хреново работает. Типа, можно попробовать, наверное, вот так, но так оно херово тащится. Попробовать его потащить вот так, чтобы он немножечко задел эту гравитацию. Где, блядь, авада-кедавра? Ну, давай. А! Ну, ёп... Ну, блядь! Ну, почти получилось! Практически получилось! Hard luck. Care for another round? Absolutely. Don't count me out yet. That's the spirit. 5-я попытка. Или 6-я. 5-я, наверное. У нее изначально вот этот шар стоит лучше, чем мой тот угловой. У нее поэтому работает оно. Давай я на нем потренируюсь. Что с ним можно сделать? Стой, блядь! Стой, хотя бы там. Вот если не касаться вот этой фигни, то нормас должна быть. Ты смотри, что натворила. Ладно, я так тоже умею. Это все нормас. Sting me with a billywig. I'll never top that. Обосрись, пожалуйста. Она Падай. Она заехала на полтинник. Срань. Мне нужно ее выкидывать оттуда, правильно? Если я оттуда выкину и останусь на 30 даже, то я выиграю. Сука. Да блин. Such grace. Finesse. Вот тут мы и застряли, да? Hard luck. Absolutely. Акио. Рань ты такая кудрявая. Precisely as planned. Я выкину сейчас. На нахуй. Стой! Ну ладно. У всех по нулю. Хорошо. Так. Precisely as planned. Sting me with a billywig. I'll never top that. Full фокус. Куда ты? Так не... Срань. Хорошо, здесь я как будто на 50 могу изи заехать. Да? Да? Пизду. Ну изи же. Ну почему? Почему? Это же было так просто. А почему ты вот не экспериментируешь, блин? Почему ты одно и то же все время делаешь?
подруга. Падай! Падай! Блять! Он не упал. Ну это уже как бы уже все. Precisely as planned. Sting me with a billywig. I'll never top that. Accio. Хочешь просто меня выкинуть? Ты что делаешь? Угу. Она дает мне шанс. Так, еще раз. Очень просто. Я выиграл. Я выиграл. Я выиграл. Nice technique. Я выиграл. You are good. Yes. Ну, first try, как я и говорил. I'm not too proud to admit when I've lost. Where did you learn to play like that? I practice as much as I can. Practice, eh? I suppose I could try that. Well, you've only one opponent left now. I won't say more, Еще один. but let's just say he's the best for a reason. Кто-нибудь из преподов, наверное, да? Что по совам? Или не будет сов теперь? Пока я метлу не улучшу. А. Точно. Пойдем за метлой и сделаем первое место на второй трассе. Мне денег хватит? А у меня есть шмотки. Значит, идем сначала продавать лишние шмотки, а потом за метлой, а потом первое место. First try первое место, отвечаю. Я же профессионал. Не просто так Хаффлпаф лучше всех играют в квиддич. Что по газетам? Все еще дементоры. Ну да, ну короче, я все прочитал, мне кажется. Ready for a little change in fashion, are we? Plenty to choose from here, so take your time. Взглянем, что у него есть там. Вряд ли что-то новенькое. Ну да, у меня это все есть уже. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. Здорово. Wonderful to see you. As before, I've arranged a special price on the broom upgrade for you. Special price, говорит. Для меня цены поднял. 4000. You'll be thrilled with that broom. Могу себе позволить. Thanks for stopping by. You're all set with the new upgrade. I can't wait to hear what you think. This may sound presumptuous, but... You'd like me to report back with even more flight details? You know me well. I feel I'm almost there. I just think I can improve broom flight a bit more. Miss Ray's is running a time trial at the South Coast course. Fox Sonic. Not ideal, Yeah. really. What with rumours of Ranrock's lot and Ashwinders infiltrating the place. However, if you're flying high above them, you should be all right. I think. I'm not worried, Mr. Weeks. I'll see if I can find Imelda.
I hope you are able to complete these trials. I have a feeling this final upgrade is going to be a sweeping success. Do be careful, of course. I shall look forward to hearing from you soon. Ага. Второе улучшение. Forward to our next meeting. Ага, и у нас новая трасса, да, открывается? Сейчас. Мне нужно сначала занять первое место на предыдущей трассе. Давай чекнем, что вообще случилось с метлой. Да фиг знает. Может быть, она немножко стабильнее. Да и в целом скорость, да, чуть побольше. Как будто ускорение дольше длится. Так, трасса. Вот где-то здесь. Вот она. It's Black Sonic. Sonic from Hufflepuff. I've always said. Так, ну чё? First try. Две секунды всего отыграть надо. В принципе, должно быть изян с этим улучшением, я думаю. А что, он все равно сильно вперед улетает. Что за фигня? Он уже на третьем улучшении? Блять. Что-то, мне кажется, проблема с кадрами какая-то. Еще кто кричит? Что случилось? Не, нормально. Если я его так рано уже догоняю, все должно быть хорошо. Пока. Блять. Стой. Стой, братан. Гордей, здорово. Очень вовремя, на свай. Очень вовремя. Просто лучше времени ты не могла выбрать. О, тоже хорошо. Поппи, ты туда же. Тёма, туда же, блядь. Давай, 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 есть. Зачем вы это делаете? Зачем вы мне мешаете? Вы чё? Ну, я справился. First try. Если что. В этом и смысл. Ага. Даже вы мне не помешали, потому что я профессионал. Чё там мне? Мне письма прислали. Я их прослушал из-за отбойного молотка. Поппи прислала и на свай. Ага. Кажется, я придумала, как поговорить с кентаврами насчет сниджетов. Медлить нельзя. Бабулины дневники в руках браконьеров. Нам нужно действовать быстрее. Жду тебя в запретном лесу, Поппи. Ага. На свай. Где ты? Надо поговорить с друзьями мистера Бикла. Думаю, я смогу выбраться из замка тайком от мамы. Давай встретимся в Хоксмите и обдумаем план действий. Ага.
И Мельду нужно победить. И директриса. Ну, погнали. Мельду мы обгоним, это вроде бы несложно. Первое место, конечно, я там не займу. Нифига, как далеко. Мы платим высокую цену за антиобщественность. Окей, Рекси. What are you up to now? I'm sure I could do that. Чё это так медленно? Что-то непонятно. Опа, а тут финиш, кстати, смотри. Тут финиш на старте. Может, попробуем? Hufflepuff over here. Hello again, Imelda. Здорово, Слизерин. Far from the castle, isn't it? Obviously. Evidently too far for most of our classmates. Pathetic. They should be begging me to keep these trials alive, not running scared. I'm surprised our new 5th year showed up. I suppose I appreciate the effort. That's actually, thank you. I know I can be impatient, but I get frustrated by those who don't take things as seriously as I do. Ты продолбала все вообще гонки. Anyway, Ничего? don't let it go to your head. Right then, enough chatter. I'm confident I've posted a time you won't be able to beat. Ага. We'll soon see how I fare, won't we? I'm ready. Get ready to lose, Hufflepuff. Давай. Brilliant flying, if I do say so myself. Ай-яй. Блять. Подожди, а это сейчас она, да, типа летит со мной? Ну ее побить вроде бы вообще не сложно. This is going well. Now that's more like it. Да где она-то? 3 минуты, нифига себе тут. Долгий рейс. Блядь. That wasn't too difficult. Блядь. А! Так, резкий поворот налево потом. Не такой уж резкий. Тихо. Блядь, заносы на метле, это, конечно, что-то с чем-то. Brilliant flying, if I do say. Brilliant. Куда дальше-то? Ёптить. Да ну... Меня засчитали его? Блять. А что так жестко? Made it. Now that's more like it. I've got this. 2:25:50. А кто в первом месте, интересно? Ну шо, Эмильда? That was quite something. Заглотила? Lots of work today, but don't get too comfortable. I'll be on your heels in no time.
My family's not going to believe the news when I tell them. They're almost as competitive as I am. Almost. It's been fun competing against your records, Imelda. It has been fun. Glad you're here. 5th year. Not bad. For a Hufflepuff. Да иди ты нафиг. You take care of yourself. Расистка. Ачивка «Хороший полет». I should let Mr. Weeks know that this was his best upgrade yet. Слушай, отыграть нужно всего 12 секунд. Если немножко изучить эту трассу, то как будто и норм. This is going well. Блин, да ну чё тебя так несет? Ладно, что-то не норм. В задницу. 3-е улучшение получим, тогда выиграем. Теперь он скажет: отлично, я буду ждать. Точнее, подожди, я сейчас все придумаю. Дам тебе 3-е улучшение. Да? Does it get any more cozy than Hogsmeade? Это где? Понял. How's my favourite test flyer? Hello again, Mr. Weeks. I set a new record at the South Course. Fantastic! Your broom performed well then? The best upgrade yet. It flew beautifully, incredibly nimble. But with the speeds it now reaches, I can feel the wind catching beneath the seat a bit, preventing it from reaching its full potential. Of course! Should have anticipated that. Exactly the kind of report I've come to expect from you. At last, I think I know what needs to be done for my final upgrade. I shall look forward to speaking again. I'll be sure to send you an hour when I'm finished. Thank you again for your help. Теперь ждать I've done this without you. половину игры, пока он... Looking forward today. У меня есть эта метла. Пол игры ждать, Hope to see you again. пока он новое улучшение придумает. Так, ну чё, кентавры? Или основа для шантажа? Хочу кентавров. Так, давайте... Блин, там сейчас будет бойня, наверное. Перерывчик нужен на минутку. Загружайся. А, здесь никого нет. Хорошо. Сейчас вернусь. Кэшэ MIA? What? What? What the fuck? What the fuck does it mean? MIA. Здорово. I can do this. I can do this. They will want to help. Is this where we're meeting the centaurs? Well, they don't exactly know we're coming, so it's less of a meeting and more of a surprise. Отличная идея. Да, им это не понравится. I'm not sure about this. I can't imagine they're fond of being surprised. We don't have a choice if we want to help the Snidgets. Perhaps they'll be able to tell that we're sincere. The nice There's something notebook. about them that's so knowing. Okay. It's almost unnerving. I suppose they are known for having an air of omniscience. That's exactly the right word. I just... Never mind. What is it? It's nothing, truly. I've
We've no secrets to hide. That's right. We'll simply be honest Что-то она не договаривает. trying to do. They'll have to help us, won't they? Yes, of course. You're absolutely right. We'll meet with them, tell them about the snidgets, and I'm sure to all be fun. Так, приветик. Видели это лицо ее? Лицо у Поппи. Они как эти... Как... халифат. Вот по кругу. Please! We were hoping to speak with you. Ah, I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur and it spoke back. No, never. We're here because we need your help. Enough! You made a grave error in judgment in coming here, little witch. В смысле? Вы что, детей убивать будете? Leave them be, Alec. We do not harm the young. It is not our way. You forget your place, old fool. I'm the leader of this herd, and while you cling to our way, their kind continue to slaughter beasts like us without a care! From what I can see, they have slaughtered no one. They will leave here unharmed. Mark my words, Doran. If I ever see them again, it will be all 3 of your heads. Foolish children. Do you know what happens to wizards who wander here? Now, follow me before Golden Snidgets are still alive, and the poachers are after them. They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means, yet. Please, help us find the Snidgets before the poachers do. Could it be? In the south, there is a cave within which lies what the poachers seek. A moonstone. Retrieve it and place it in the henge in the forest. I, on the other hand, must go speak with the herd. Find me after you have done this. I don't understand. So the moonlight mentioned in the journal doesn't refer to actual moonlight, but to a moonstone. What do moonstones have to do with Snidgets? And why Who knows? was he so certain about where we could find one? Потому что он его там спрятал. I don't know, but I am inclined to believe him, what with his being a centaur and all. I am too. It is a shame how quickly he left. What was his name? Doran. That's what the leader of the herd called him. Well, if Doran knows something we don't, I'd rather act now and ask questions later. I can head to the library and start looking into the cave you mentioned. Опять ждать, пока ты там что-то найдешь, да? I'll let you know what I find. Ага. А вот и плохой Янджинг. Как же угарно. Не, видишь, выжили. Так, ну все, теперь на свай. На свай где? На свай тут. Перед Хоксмитом. Мелки. Как мелки по-английски? Off on another adventure, are we? Рекси, how it will be in English мелки? I don't know. You can draw with it. These rocks have seen better Давайте days. вместе изучать анатомию кентавра. Oh, it's interesting. And unusual. На свай. А, на свай. Мне опять спать, да? Угу. Бомжуем до утра. Are you ready to put an end to Harlow?
Ну, Харлоу так-то приспешник. Что с него взять-то? Нам нужно руку довалить. I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to... В кабанью голову пойдем, да? Расследовать. Rexy, no, not Milky. Milky. You write it in Russian. This. For drawing. Very well. I'll speak with them. See what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Mm-hmm. Hopefully, by the time you return, I will be able to move a bit more freely. Так, можно выяснить всякое. Как их шантажируют. Crayons. Cool. So, you can draw with crayons? Have a whole pack. Whoa. Cool. Mrs. Rabe should be nearby. Daisy Botwins. Oh, Здорово. what have I done? Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts. Oh. And my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up until I came home one night and found my husband gone and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. Я лучше могу нарисовать что угодно, чтобы хотели, чтобы я нарисовал мелками. Rexy, anything what you want. Мисс Ботвинс. Мы надеемся, что вы пересмотрите свое решение касательно материальной помощи. Вам дали достаточно времени, но наше терпение не безгранично. Ваш муж наверняка хочет, чтобы вы поняли всю ценность нашего сотрудничества. Готовы ли вы ответить до конца недели? Этот разговор должен остаться между нами. Надеемся, вы понимаете. Some evidence worth hanging on to. Thank you. I hope it's not too late. Now to find Mr. Bickle's other two friends. Окей. Так а мы помогать-то будем? Или просто бумажки соберем? Otto Dibble works at Gladrags. I should check there. И где он? На перекур вышел? Please tell me you didn't take it, but perhaps it's been here all along. Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? В смысле? Sir, I would like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right. But we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this.
I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. But even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended Ну, это мелочи. on cooperation. What did he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it up for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. Ну, это такой себе шантаж. Без проблем, а вот у Рекси великий. Yep. Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredibly dangerous. As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. Now hurry off before Mr. Hill returns. Where was I? We're on the right track. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. Thanks, Rexy. Thanks for your words. Короче, его шантаж такой себе. Ну, типа, он не очень опасный. Agabus Filbert must be around here somewhere. Привет. Hello there. Hello. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Tragic, what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. If you had spoken out against him as Mr. Bickle asked, perhaps Harlow would be locked away by now. Perhaps. But perhaps I would have suffered a similar fate. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again. But do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. Mm-hmm. Harlow does not like people talking, as you already know. Mm-hmm. I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty. Окей. И чё? Как Нати мне поможет? Нати юрист, что ли?
Ты похож на портрет царя из Зимнего дворца. Оу. That's actually me. My picture in Winter Palace. It's not like Natty to be late. She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there. О, щит. Нати похитили. Может и нет, но мне кажется, что да. Natty must be around here somewhere. Revelio. Да, ну прыжок. Natty's wand. She can cast without it. She wanted me to find this. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. Ну, понятно, в подвал. Подвал кабаней головы. Нет, не в подвал. Nosy little students get what's coming to them. Ты не охерел, братан? Natty must have been taken this way. I need to find her. Привет, Гарри Поттера и остальным соболезную. Footprints led to this room. There must be another way forward. Крис, у тебя тоже дислексия началась? Что ты имеешь в виду? Здравствуй, между прочим. Revelio. Гарри Поттером. Гошу Куценко делай. Т9, ага. Т9 классная отмаза. Всегда работает. Гошу Куценко, давайте. Вперед. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Revelio. I'd better be sure I'm not seen. Думаешь? Так я же их завалю. Ладно. Using that girl as bait, no one's coming for her. Revelio. Only a Hogwarts student would be arrogant enough to come in here alone. Ждем донат, получается. Ждем. Да. Гоша Куценко все время там. Просто никто не донатит и не пытается его получить. It's about time Rookwood took control. He doesn't need Ranrock. Lower Hogsfield needs some stocks after hours. Может, устроить им разнос просто и все. Ну, типа... I'll agree. Nonetheless, we have... Oh, I fancy it's time we found a new unsuspecting trader around these parts, don't you? Здорово. Expulsion! Бля, какой люмус. Pay for your deed. Ага. Ну и все. Сейчас бы ползал здесь 3 часа. Нихуя себе, блядь. Крутись, рулеточка. Сделай нам Гошу Куценко.
Нихуя себе, блядь. Бля. Ну это стрим на паузу. Так, короче, пока она крутится, я прочитаю и добью последнего. Ты мил мне словно Горе, чья песнь предвестница дождя. Я с каждым днем люблю сильней, пленил ты верностью меня. На своем сердце чар чую, а кровь прошу. Танец еще, ё-моё. Ведь в нашу встречу роковую я навсегда попала в рай. Вон там двое. Смотри, моды на оптимизацию. На оптимизацию сейчас херовые моды. Моды на оптимизацию. 5 приседаний, сука. Моды на оптимизацию будет нормальными где-то через 2-3 месяца. Сейчас они, ну, очень тупые. И они, кроме оптимизации, просто руинят всю игру. Почти. Еще калейдоскоп. В Гарри Поттере танец на святочный бал. Я не знаю, какой там танец. Мне тогда жена нужна еще. Бля, 2 танца. Prepare yourself. С МакГонагал. Ну, я с кошкой могу со своей, да. Потанцевать. Все? Все? Все. Ебануться. Тёма, а ты ебанутый. Гоша, кстати, не выпал. Сейчас я вот эту тему доделаю и пойдем крутить все приколы. Ой. Еще закинуть, что ли? Подожди пока. Подожди, да, я доиграю. И мы начнем выполнять то, что там нам выпадало. Сферы. Надо скопиться. Что такое скопиться? И устроить донатный стрим. О! Розовая бумажка. Моим глазам плохо. Чтобы он тупо донатные цели выполнял все 4 часа. Может, уже просто так побреешься? Нет, конечно, просто так не буду. Я перечитала твое последнее письмо бесчисленное количество раз и буду перечитывать вновь и вновь каждый час, пока мы не встретимся. Меня пугает мысль о том, что я еще не скоро тебя увижу, но я верю в лучшее. Любовь моя, скорее бы настал тот день, когда мы расскажем о помолвке всем близким, особенно моему отцу. Я понимаю, что ты хочешь подождать, пока не встанешь на ноги, и я знаю, что ты изо всех сил стремишься к этому. Но знай, что невозможность поделиться своими чувствами, которые переполняют меня и уносят на 7-е небо, и впрямь невыносимая пытка. Теперь я еще раз перечитываю твое письмо. С любовью, Рози. Да, как мне его уничтожить-то? Ладно, я побежал за дошком. Давай. Приятного аппетита. Вообще лучше что-нибудь другое. Лучше макароны сварить, чем дошек. Дошек это... Вкусно, конечно, но... Не очень хорошо. Ну, да блять. Мешает тебе тут? Надо, чтобы у Крис тоже рулетка была. Зачем? С процентом. С Гошей. Зачем ей Гоша? Лысая Крис, это будет странный стрим, я думаю. И там тоже что-нибудь есть. Там наверху. Соответственно, здесь пролезать не обязательно. Я никогда не сбрею свои косы. Ты представь себе. Ну, я представляю, и мне не очень хочется на это смотреть. Честно говоря.
personal. Ну и серьезно. Зачем? Зачем делать бритвую, Крис? Тебе ж потом самому на эти стримы ходить. Оно тебе надо? Оно тебе не надо. Я лысый тоже буду красивым. Мне сказали, что у меня красивый новый череп. У тебя новый череп? А что со старым случилось? Ровный. Окей. Старый кривой куда дело? You found us. I knew you would realize I had left my wand for you. Speak to Mr. Rabe. He will tell you what you need to do. Aloha. О, что ж там такое лежит? Зато прикинь, сколько народу соберется посмотреть на это. Ну, один раз соберется, а есть жить с этим еще, отращивать волосы заново. Такой себе профит. Ну, хорошо. Mr. Rabe, Daisy told me you'd been abducted. You spoke with my wife. How is she? Worried about you. Are you all right? I am all right. Thank you for coming. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. Mr. Rabe, I found your wand. Well done. I knew it was nearby. Где я ее нашел? Не обратил внимания. Let's stand back. One never knows how a curse will react to being broken. С моим везением мне Гоша выйдет сразу в первый же донат на рулетку. Можно сделать, собираем 50к донатов, и я не стригу. В смысле? А в чем смысл? Подожди, где-то есть страница руководства. We owe our lives to your bravery. I may be too weak to separate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful. Thank you, my young friends. Be prepared for a fight. These Ashwinders must pay. В смысле? Я их всех завалил уже. Чё ты? Вообще не переживай. Все уже готовченко. Сейчас тебя закроют. Не. Тёма, не надо судить людей по себе. Если ты плохой человек, то не значит, что все такие. Let's find Officer Singer and put an end to Harlow once and for all. Угу. Ну, он так открыл клетку вторую. Ну, он открыл, чтобы вы Нати выгнать, вытащить оттуда. Думал, что ты зайдешь. Ты так думал, потому что ты плохой человек, а они нормальные. Natsai Onai. I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife. Miss Onai, your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashwinders.
In addition to abducting Mr. Rabe to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. Разумеется. Yes, officer. Do you have enough evidence to take down Harlow and the rest of Rookwood's lot? Well, it's certainly a good start. We shall see. But you can leave this to me now. Natsai, you may wish to speak with your mother about this before I do. My mother will not like this. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. I'm truly awed by what we've О, accomplished. The final готово? upgrade is better than even I expected. Готово третье улучшение метлы. Ну давай посмотрим. You're back. Nice to see you again. Угу. I truly enjoyed working with you. Thank you for believing in me. Чего? Где? Вам больше не важно, спасибо. Мы уже празднуем медовый месяц. Ага. Удачи тебе. Так, ну погнали. Теперь мне нужно в третьем полете занять первое место. А где это было у них? Вот здесь. Ты чё так далеко от пламени? What are you up to now? Ну, пошли. Опс. You are the talk of the school since you saved Mr. Rabe and I from the Ashwinders. We have come so far. We should discuss the next steps in our plan to stop Harlow. Ага. Обязательно. Ну, давай. Made it! Ой, как резво. Ну, выглядит, что это будет изи победа. Или нет? Тихо! Серьезно, блять. Но если я оторвусь на 3 секунды, то будет нормас. Вот что я уже сомневаюсь в этом. Блять.
смысле он быстрее? Я же с ускорениями летел, а он нет. Ну, блин, если бы я не пропустил те 3 секунды, то я бы выиграл. Да. Окей, еще разок. Full фокус, сорян, сейчас. Я этот заезд проиграю и потом прочитаю все. Срань. Exactly. Мне не хватило несколько... Ну, полсекунды. Полсекунды не хватило. Короче. Last try. Точнее, first try. Что? Нет, подожди, какие пол... В смысле? У нас там фото-финиш. Вы такое видели когда-нибудь, блядь? Элис Блэк — это я, если что. Почему я на... Почему не он на втором? Made it. Excellent. Too difficult. Now that's more like it. Спокойно, надежно летим. Made it. Brilliant. Ну вот и все. Вот и все. Все? Все? Вот так-то? Изи. Чё, кто там? Кто на первом? Кто на первом? Угу. Кто это такой? Кто бы это мог быть? Это я.
если что. Если вы не в курсе. Это я. А это овца, которая выпендривается. Типа, давай, побей мое время. Ее вообще первой пятерки нету. Горе и месть. А, Нате. Погнали к Нате. В Хогвартсе, что ли? Нет, это не то. Вот это. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Ah, I have been meaning to speak with you. Давай. I still can't believe we escaped the Ashwinders. You may not realize it, but you are the talk of the school since you saved me that day. I wonder how everyone knows about it. I told my mother in the hope that she would be more forgiving of what I have been up to if it came from me. She likely told other professors, and news travels quickly. Unfortunately, she might, in fact, have been even less forgiving than I'd hoped. Ну, вообще, да. Это опасно. I don't blame her for being concerned. We have been involved in some dangerous activities. As the Ashwinders were locking me up and threatening my life, it did occur to me that my mother may have been right. Has Officer Singer done anything with the evidence we provided? She has not. Harlow is as strong as ever. Someone needs to stop him, whether it is us or Officer Singer. If someone had stopped the monsters like him in Matabeleland, my father would be alive today. What exactly happened to your father? It was a beautiful day. My mother had gone to tend to a neighbor who was ill, and so my father and I were galloping in the savannah. Galloping? Your father was also an animagus, I take it? He could become the most majestic giraffe, and he would carry me on his back, my arms around his neck. We were on our way home when we surprised a group of bandits who had come from our village. One of them saw me just as he removed a scarf from his face. He shouted and then aimed his rifle. He didn't want you to identify him. Exactly. In an instant, my father bowed his neck to protect me and was hit. As he fell, my father changed back into his human form. When the bandits saw this, they turned and ran in fear. Magic terrified them, and then he was gone. And it was all my fault. Your fault? How so? He died protecting me. If I had been capable of protecting myself, my mother and I tried to go on without him. A few years later, we left to come to Scotland. I'm sorry, Natty. I can't imagine what you've been through. Your father sounds exceptional. He was. Truly extraordinary. And thank you for your kind words. We all have our burdens. My father had a saying about that. Yes, I remember. Rain does not fall on one roof alone. Exactly. Soon you and I will put an end to the Ashwinders, beginning with Harlow. And once he is gone, we will turn our attention to Rookwood. We are making progress, and we will succeed. Thank you again for saving me. You deserve all of the praise you have received. Пожалуйста. Это весь квест? Ну ладно. Ну пошли, третье испытание хранителей. Давай, директриса, что скажешь? А где фиг? Фига нету? Нифига нету.
Welcome back. Ага. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. Оборотное зелье. Some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. Пришло время надевать шмотки Блэка. Хоба. How will I gain access to the headmaster's office? Perhaps Professor Fig will know what to do. Окей. Побочка. Что это? Колокола. Так, я сейчас вернусь, сорян. Я здесь. Не туда. If he thinks he's getting away with this, he has another thing coming. Pardon me. Is everything all right? No, it's not. We only had 2 bells to go, but she just had to go and spoil things. I'm afraid I don't follow. Who spoiled things? Also, what bells? Professor Black ordered Mr. Moon to take down the bells in the bell tower. Said they were giving him a headache. Those bells are a part of Hogwarts. I wasn't about to let that happen. So, I asked my friend Adelaide to help me put them back. We've always been a duo of sorts, Adelaide and Evangeline. Addie and Evie. Anyway, it was going swimmingly until Black started asking questions. Then she wasn't comfortable with our rule breaking. Now I'm stuck, unable to tell which bell goes where. Я их уже повесил вроде бы. Perhaps I could help put the bells back up. Really? Oh, that would be wonderful. The bells are in the bell tower just above the music room. You're certainly of more help than Adelaide. Такая, ну... I imagine the bells are just inside the bell tower. Вернитесь. О, спасибо. Я все сделал. Oh, you're a credit to the school. I can't wait to hear Обожаю такие them. побочки. Can't wait for the headmaster to hear them. I wish I could see his face. Future generations may not truly appreciate what you've done, but I do. And I hope that you do as well. You don't know how much this means for me and for Hogwarts. Ну, я, короче, был в Колокольной башне, видел там лежащие колокола. Просто Левиоса и повесил их на место. А теперь сдал ей квест. Оборотное зелье. Я же говорил. Что-то дали мне за этот квест, да? А где? А что дали?
Как здесь вообще можно что-то увидеть? Видимо, проскроллил уже. Профессор Фиг. Почему так далеко? Не понял. Не должно же быть так далеко. Другой этаж? Тёма после сбоя не вернулся, а, получается, пропустит, как я буду Авада-Кедавру учить. Ой, простите, я не хотел. Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the port key. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't polyjuice potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have polyjuice potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time Какой молодец. Drink up and I shall explain more. Предусмотрительный. Опаньки. Элис Блэк стала профессором Блэком. How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As Да, то же самое осталось. you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. Нормас. Я теперь директор. Подожди, а я могу полетать на метле там? На гипогрище? Угу. Нельзя, смотри, вот эти не работают. Ну, соответственно, выйти пешком я тоже, скорее всего, не смогу.
Ясно. Do you have a moment, Professor? Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only... you'd asked me about a particular potion, and I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. О, Тёма, здорово. Now, to determine which student gets this rather unenviable task. Блин, она еще и подставляет Блэка. If you must speak with me, consult my secretaries or what have you. Now move along. Уже хорошо отыгрывает. Your mouth open? Where are your manners? Это он кому сказал? Вот теперь настоящая Блэк. I wonder almost daily why I accepted this appointment from the ministry. Professor Black, how are you, sir? Mr. Gaunt, where do you think you're going? I beg your pardon, sir. I'm simply on my way outside. Taking the day off, eh? Typical student, wasting the hours away. I have to write 20 inches on dittany and its uses. Was heading to the greenhouse. Ah, yes. Mixed with bubo tuber pus makes a fine mustache paste. Yes, mustache paste. I find. Are you feeling all right, sir? You don't seem yourself. I assure you I am quite healthy, Gaunt. If I need a medical diagnosis, I shall head to St. Mungo's. Как же она хорошо чувствует, да? Как нужно отыгрывать Блэка. I haven't time for any of you at the moment. None. None at all. Move aside. Чуть-чуть переигрывает, но в целом очень похоже. Professor Black, again, it is not too late to reconsider your decision. Давайте дадим разрешение на квиддич. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a... Да в смысле? Давай разрешим. You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Period. Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kogawa. What did we do to deserve him as a head? Stand proud, purebloods. The future is yours. Ля, он слизеринец? Или он вообще не местный? I hope it's not about anything I've been doing. Miss Broom, a word. Oh, Professor, this is an interesting surprise. It's Bloom, by the way. Remind me of your area of affinity, Broom. OWLs are swift approaching. Charms, sir. Non-verbal spells. Might work on one that makes me disappear. Well, keep at it, Broom. And before you know it, you'll be as invisible as that new fifth year seems to be. They're not invisible, sir. I've seen them near the library. In fact, they help me with my, heavy books. Speaking of invisible, where's my blasted house elf? А, ну да, Блэки же
тоже шизанутый на эту тему. Seems a little off with the headmaster. Мгм. Так, а учились? Учился он где-то или нет? When I witness what passes for magic in these halls, I simply... Professor, I need to speak to you. Да ты что? Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? I wonder if I might speak with you about Professor Fig. Пизделка доспехов происходит. А им насрать. Give him a bit more leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. Тёма, я предупреждал. Ah, well, yes. He's handling some official ministry business. Boy is drunk. Нет. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. Визли, ты еще и доносчица. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists. Нет, это не обсуждение мира, Тёма. Это именно российское высказывание. Believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, Личное твое российское мнение, которое я здесь не хочу видеть в чате. job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I am happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. Ну, естественно, расисты не считают себя расистами. Они считают, что они просто высказывают логичное и правильное мнение. Конечно, ты не видишь это как расизм. Ты просто отыгрываешь российского слизеринца чистокровку. Но я считаю, что здесь это неприемлемо. Я тебе это много раз говорил. Насчет этих ребят, которые воюют друг с другом постоянно. Короче, каждые вот такие два доспеха, которые рядом стоят, каждый из них, их много по всему Хогвартсу. Они сначала, один из них напевает, другой там ему кулаком в плечо дает. А в следующий раз, когда ты их встречаешь, один из них не выдерживает и разваливает нафиг другого. Их причем много, их штук 5, наверное, может больше по всему Хогвартсу. А чё это у нас эльф тут тусит? Professor Black is happy with Scrope's performance as his house elf. There's no doubt in Scrope's mind. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. Ну, наверное, так. It's purebloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, but Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pur. Thank you. Toujours pur. Conversation with me or anyone else? Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. Хватит рыгать. Polyjuice potion's wearing off. I best get out of sight. Как красиво. Attention, students.
Почему оборвалось? Что за херня? Miss Rowling is from the National Socialist Party. Party? Made it just in time. It's wearing off. Fig was right. I can't believe it worked. Now, to speak the password to the gargoyle. Да, я практически остался Блэком. Ой. Так, ну чё, все, теперь... О, лавашек, здорово. Теперь-то чё? Теперь мне нужно к директору, правильно? Задание же есть? Нет заданий, в смысле? Я знаю пароль. Я вижу ориентир. Здорово. Дарюва, да. Пошли к директору тогда, чё? У меня уже есть ключ, как бы. Так что... Никаких сложностей. Но квеста еще нет. Проберитесь... О, а теперь есть квест, да? И теперь мы проберемся в кабинет, сказав пароль. It's for hello. I think Rexy knows. Стоп. А тут я был? Тут я был. Так, ну погнали. Cool. Спасибо, Паша. Здорово, твоя in Ohio. Maybe, don't know. The gargoyle. Toujours pur. That's where I need to speak the password. Toujours pure. Toujours pur. А, да. Вот оно чё. Ну, а как бы я вот так могу. Не могу, понял. Там живут драконы, понятно. I wonder if all the elite wizarding families have a motto. Конечно, да. It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Окей. Has this been under the headmaster's nose all this time? That must be the pedestal. Трамп Тауэр. О. Конечно. Конечно, это портал. Кто бы мог подумать? Where am I? Professor Fitzdale. Чего? Я в книге. I am here. In this place, you may call me Neve. Подожди, а что за шмо? You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. Ух ты. You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. А шмотки... Подожди. Заблокировано. Мне кажется, он взял мой, типа, оригинальный вид шмоток, да? Is a cloak. Мантия? Какая? Чтобы меня не заметили. А у меня нет заклинаний никаких. In this place, as in life, death takes many forms.
Avoid each of them at all costs. Палка в круге в треугольнике. В смысле, где? Где? Типа символ даров смерти? Где? Где это увидел? Подожди, я не могу. У меня нету заклинаний. Отслеживание недоступно. Заклинаний нету. Соответственно, я не могу спрятаться. Зелий тоже нету. Как мне пройти мимо них? Ой. А, понял. А в дом можно? Нельзя. Сократите круг, возможно, вы сможете встретить многих. Рекси, I don't understand. I'd be free by now. Rexy, I don't understand what you say. They're gone. For now. I need to get out of here. Where could Neve be? I need to time this just right. We're replying to Pasha. Okay. I see. A staircase straight ahead. Это прям совсем новенькое что-то. Прямо прикольно. A ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. Зачем? А. Понял. I'd best move while I can. Neve must be here somewhere. Too many. I must cross this road as fast as I can. That's where I need to go. But I need to find a way past them. В смысле? Помер. Как редко я вижу этот экран. Офигеть. Просто раз третий я его вижу за 75 часов игры. This is my chance. I'm coming, Neve. Too many. I must cross this road as fast as I can. Так, придумать, говорит, как пересечь. А там что-то типа нетривиальное, да? But I need to find a way past them. Мой дэш тут работает, интересно.
Понятно, надо было просто подождать. Окей. Здорово, смертушка. Nothing this way, but more danger. Must be another way to find you. Ой. I need to turn back. There's no getting past them that way. Ай-яй-яй. Что? Кого? Куда? Doorway looks like the only safe way forward. Чего? Блядь, как нахуй? Да проходи. А чё? Как? Сюда? Closed tight. No way but forward, I suppose. А, нахер идет Ревелио, понятно. Эй, здорово. Да в смы... Now's my chance. Да. That's the way forward. Да? Точно? Мантия-невидимка? Еее. Can this be? I think I'm invisible. А палочка? Ничего, нормально, да? Ну ладно. А я прям совсем невидимый, да? Прям они меня вообще не заметят. Ой. They can't see me at all. О, класс. I can get closer to them. Круто. Получается, мантия-невидимка лучше работает, чем дезиллюминационное заклятие. This is the way forward. Заклинание. Finally free. Now, where are you, Neve? Если это та самая мантия, то она способна укрыть от смерти. You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Бузинная пала... Да, это дары смерти. Wield the wand you see before you. Do not squander its extraordinary power. Бузинная палочка. Ну и философский камень нас еще ждет, видимо. Круто. I've never felt such power. Да философский он, господи. Так, мне сказали не использовать попусту. А кто мне заклинание переделал все? Ага. Философский Николас Фламель придумал. Я хуй знаю, кто это, Тёма. Воскрешающий смерть. Так, ну про философский камень тема была. Бузинная палочка, философский камень и мантия. Разве нет? Вроде да. Revelio.
Ой, а нафига. Философский искал воду. Я знаю. Так воскрешающий не тот же, что философский. Значит, я попутал. Ницше был справа. Вообще не помню такого эпизода. Окей. Значит, перепутал. Бывает. Я как бы не фанат. То помню, то помню. Я же не авадой кедаврой тут хуярю, да? Философский камень делает... Философский камень что угодно делает. Там тоже вопрос насчет возвращения к жизни, как будто это не совсем так работало, я не разобрался, типа как дух призывает без тела. Так это философский камень делал. Ладно, забей. Короче, потом разберемся. Мне кажется, что это одно и то же. Подожди, она сказала не применять без необходимости, да? То есть я, в принципе, мог мимо пробежать, так? И не фигачить их, наверное. Семь магических способностей. Ну вот, видишь, он тебе факты не расскажет, это лучше гуглить. А я не пройду, пока их не завалю, наверное. Ой. Привет. Воскресал только дух, философски исполнял желания. Хорошо. Ой, там кентавры Кельпи. Так. Simple stone. This must be for me. Угу. Ну, я, значит, вообще забыл арку с воскрешающим камнем. О, а вот и символы. И кого мне воскрешать тут? You are far from finished. Pass through the mourners ahead. Nothing is what it seems.
God. Niev's dead. Ага, мне нужно ее воскресить. Gone so young. Нужно воскресить эту директрису. May her memory be a treasure to us forever. Здорово. Съебалась. You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Слишком сложно. Remember that as you witness my memory. А шо, камень не заберешь? Шо? Чё они ревут все? Пум. Бузиную палочку отобрали. Isadora, what you did for your father was remarkable, wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin Silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong hands, You saw what I did for my father. Oh, Niev, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. Опа. What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Это спорные все моменты. Очень спорные. Даже стащить отсюда нечего. Фиг, здорово. Is it true? О, индус. Someone completed the first 3 trials. It is, and I have. But you are so... Young. I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. Или он турок? The pensive memory I just witnessed. Was Isadora inhaling painful emotions? She was. Ну так-то стремновато немножко. Found it disturbing. But how did she gain power from it?
How did she harness it? It was disturbing. Although I wonder that you are asking about her power. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, Spider-Man I do. вышел из In чата. fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizard kind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was, and she pulled emotions as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your Polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done Это и too было good a job волшебство. distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. Одаренный герой. Что, кучу сов нам опять должны прислать. Ну, пойдем на улицу пока. Себастьян. Ага. Так, а где? Где озвучка? Дик говорит, что поделится своими мыслями о Фениксе. Как будет время, загляните к нему. У него есть идея, которая показалась мне стоящей. Отлично. Да, они, когда звучат, если, ну, что-то влияет на то, что они становятся очень тихими, а здесь вообще сломалось. О, у меня остался один враг. О, смертоносный тролль. Смертоносная дворняга. Феникс. Себастьян. Нужна бомбарда. Прям бомбарда? Мне кажется, что конфринга сойдет. Пойдем к Дику. Сейчас детей еще соберу. Everything's all right now. Let's come to Dick. И...
Именно так. Settle yourself. I mean you no harm. Они еще похавать не успели, я их заставляю дальше рожать. А он же для Феникса мне откроет еще один виварий, да? I'll look after you. Почти. На пляж его выкинешь и все. Нет, мне кажется, еще один будет виварий. Пусть себе поплавает. Не. Так. Дик. Чё там по Фениксу? Давай. Стой, I'd нет. like to ask you. Actually. Hello, Deke. Professor Weasley said you had an idea. Indeed, Deke does. Deke knows that you want to learn about all sorts of beasts, and Deke recently heard rumors of a phoenix nest in a nearby mountain. A phoenix nest? I wonder if it belongs to the phoenix Natty mentioned, the one Harlow and the poacher pack are after. Deke would not doubt it. If Deke has heard of it, surely the nasty poachers have as well, which means it could be in danger. Well, I'd better go and rescue it then, hadn't I? Deke thinks so. So majestic a beast should not fall into such vile hands. Deke is not sure why, but Deke feels that saving a phoenix might help to make amends for what happened with Deke's prior master. Deke hopes that you are able to find the phoenix and bring it to the room where it will be safe. Изи-бризи. Стопе. Плащ. Блэковский плащ мне больше не нужен. Угу. Угу. Так, где ты? Ух ты. Стоп, может это и есть та пещера, в которую я не смог А, нет, в ту я попадал уже. Тут ничего особенного. Off on another adventure, are we? Угу. Тролль. Не двигается. Это потому что день или что? А, потому что он не прогрузился. Ясно. Горная пещера с Фениксом. Так, мне кажется, сова пришла, да, которую я пропустил. Только вот от кого? Я не знаю, от кого. Вот от него. От Себастьяна? Угу. Понятно. А что ты... Что написал? Реликвия — это ключ к спасению Анны, я точно знаю. Окей.
погнали. Идите Феникса. Что найдем? Revelio. Что, серьезно? Конфринга вот это не разрушен, да? Бомбарда разрушит. Да изи. А тут обход был. Или это не тот обход? Revelio. Подожди, это в разные места путь. Кажется. Оу. Оу. Здорово, ребята. Как дела? Well, I'll check your pocket. One less poacher in the wizarding world. Подожди, а там куда? Такие лабиринты, ё-моё. Revelio. Confringo. Revelio. Confringo. Вот так, без пауков. Шляпа. Так, подожди, так второй путь куда шел? Получается, это до сих пор не выяснил. Откуда пришел я? Оттуда. The phoenix be in there. Confringo. Beware of spiders. Окей. Revelio. Они прямо сверху надо мной, да? Confringo. Кто? А, что? Чё? Откуда там? Слепой. Да, блин. Возвращаться. А это у меня собрано, нет? Да ё-моё. А теперь перчатки. Нормально. Перчатки круче, чем шляпа. Наролил. Так, там, получается, есть какая-то расщелина, в которую я провалился, да?
be in there. Откуда она там взялась? А, вот эта яма, типа? Я в нее упал. Shame you're so foul. Огромный стол. А, все, да? Тупик. Хорошо. Чё ты сказал про Феникса? Эх, ребята. Очень много. Уверен? Бедняги. Ключ от ворот получил. Бедолаги. Вот Алахамора также работала бы. Было бы отлично. Здорово. Куда ты? It almost seems as if it wants me to follow it. I need to find it before the poachers do. Угу. Да, иди ты. Пока. А ты точно пуффиндуец? Что такое облезлый? Получше выбрать твой дик не мог, что ли? Тёма, как всегда, супер позитивный человечек. Как, типа, как мне делать позитивный стрим, когда приходишь ты, Тёма, и вот так себя ведешь? Ну, как? Никак. Это невозможно. Просто засираешь вообще все. А ты что такое облезлый, Тём? Твой дик получше не мог выбрать? Угу. Я идеален и уникален, лучше просто не существует. Фу, блядь. Какой ты мерзкий, Тём. Пожалуй, больше не буду твои видео смотреть. А зачем здесь вниз? Угу. Понятно, Тёма. Ясно.
А, стоп, так мне что, туда? Что-то мне казалось, что я пришел оттуда. Я заблудился. Классно. Так я пришел оттуда. Так и есть. Да? По карте там все исследовано. Репару? Так там ничего репару. Или прыжок веры. Да нет, туда вообще не надо. А это зачем, если тут ничего нет? Чё за приколы? Beware of Spiders опять. Ну хотя вот там как будто... Стой. Как будто неисследованный кусочек. Но там ничего нет. Не знаю. Фигня какая-то. Все, пофиг, идем вперед. Внизу вода может спрыгнуть. Да смысл, там ничего нету. Если репара ничего не показывает, зачем мне прыгать просто так, чтобы потом залезать? Куда он делся? А. О, привет. Not my fault you're a deadly great spider. Revelio. Ну, здравствуй. А где еще один? Где он? Он упал? Здравствуйте. Ну, как хочешь. Он решил остаться сидеть в текстурах. Ну нахуй ты ее видел? Воевать с ней тут. Что, больше ничего кинуть? Серьезно? Ладно. Маленькие столы для игр. О, там летают маленькие спортсмены, играют в маленький квиддич. Бомбарда не нужна, короче. Конфринга универсальная. А, нет, подожди, бомбарду не здесь требовалось. Это в другом квесте Себастьян. Вот посмотрим. Гарно их трансфигурации превращать в ящики и бросать друг друга. Да, хорошо, я понимаю, но я... У меня конфиг из 4 боевых заклинаний вот такой. Менять его, трансфигурацию добавлять, занимать целый полезный слот не хочу.
Новая ячейка инвентаря тварей? Схуяли. Просто так? Женя, привет. I'm here to help. I can take you somewhere safe. Пойдешь со мной? Феникс в обычную не влазит, видимо. Deke's going to be pleased. Возрождение из пепла. Revelio. Я думаю, что там просто добавится еще один виварий сейчас, когда я вернусь. В смысле, думаю. Я знаю. 100%. Их 4. 4 должно быть вивария. Феникс в обычную не влазит. Так это не то количество слотов, я так думаю. Мне кажется, что это... Ну вот тут, типа, больше можно теперь носить. Только зачем? Зачем еще один? Не один, 10, типа, в болотный влезет. Это да, но у меня же будет еще драморок. И тогда уже не влезет. Так что еще один будет. Ну, стол с квиддичем я прямо поставил бы куда-нибудь. Прикольно. Все, у меня осталось только Дарморога встретить. Плюс вряд ли еще один Феникс есть. Нету еще одного Феникса. Феникс один, а Дармороги есть. Ну, ты не слышал, но ты все равно говоришь плюс. 3 пера раз в 30 минут дает. Да. Можно, в принципе, продать. Дарморогов размножить надо. Короче, будет еще один виварий. Че вы? О, бля, как далеко. А хуй там, да? Здесь нельзя так. Кофринго, кофринго, кофринго. Слишком далеко лететь. Это что еще такое? Себастьян? Себастьян. Did you find the phoenix? Yes, Deke, and I rescued it from the poachers. I have it here. It's safe. Remarkable! Well, what are you waiting for? Deke cannot wait to... My heavens! Ну вот и перо. What a beauty! You keep it close. Professor Weasley and Deke were right to tell you about the Room of Requirement. Look at all you've done, and how many beasts you've rescued. A phoenix is safe now, because of you. I couldn't have done it without your help, Deke. Thank you. Deke is grateful for the kind words, and also grateful to have been of assistance to someone like yourself.
Helping you do such good for so many beasts has given Deke a sense of peace Deke hasn't known in years. Deke will always be here for you when you need him. Да, Паш, это точно. Опять переделал все у меня тут. Картин понавешал. Ну вон, короче, следующий виварий. Не, стой, не потолок. Ой, да похер. Луговой виварий. Здорово. Стой! Стой, блядь! За тобой еда летит! Так, а тут же всегда есть какие-нибудь чемоданы, да? Дик заслужил носок. Стена. Ну охуеть теперь. Пол. Нахрена они наделали этих частей, из которых как будто бы можно собирать разные домики, да, крепости, если они друг на друга не ставятся. Там есть такая... Там есть башня, высокая довольно-таки. Есть еще элемент, который называется шпиль. Его нельзя поставить на башню. Ну, потому что пересекаются объекты, блин. Гениально. Че, 2 ящика. Все. На этом. Окей. Ну что, Феникс, ты тут пока что один тусуешься? Вот эту башню, шпиль, вот эту шпиль, его нельзя поставить на башню. Понимаешь? Нет. Ошибка. Хорошо.
Ну, осталось еще драморога развести. Будет ачивка. За разведение всех. И куда мне тебя пихать? В принципе, некуда пихать вообще. Все, что надо, все есть. Поехали. Себастьян. И чё, он за Авада кедаврит свою сестру? Чё, воды принесу? Seems a pleasant enough little place. Это не основная сюжетка, это побочка. Или там, где вот эти белые диалоги, это сюжетка. Мне кажется, что нет. Вот сюжетка с Себастьяном. А это побочка. Так что ты не прав. Желтая сюжетка только. Ну. А я иду вот на побочку. Ну вот эту. Sebastian, a lost relic from a catacomb which requires a dark sacrifice. I know how it sounds, but if this can help you, it's worth the risk. Does Ominous know about this? He helped find the scriptorium where we discovered Slytherin's spellbook. Very well. If Ominous will be there, I'll meet you. We don't have much time. Solomon wants to leave Feldcroft. What? Leave? Never mind. You need to stall him. Buy us time, Anne. Please. I shall do my best. I'll be in touch. Solomon can't take Anne from Feldcroft. Where would they go? When would I see her? Sebastian. I can't believe my uncle wants to leave Feldcroft. Anne's going to stall him. She must. We need time. Time? For what? I've learned more about the relic. I cross-referenced Slytherin's spellbook with everything in the library on relics and dark sacrifices. That's when I realized something. I believe the relic will only work inside the catacomb. So we have to get Anne to the catacomb and then conduct a sacrifice. Seems risky. It'll be worth the risk. Our biggest hurdle may be convincing Ominous. And we'll only give this a chance if he's on board. And we have to keep all of this from your uncle. If he goes to the headmaster, we could be expelled. Let me handle Ominous this time. As for my uncle, he's not an Auror anymore. What he doesn't know, well, won't hurt us. Good luck with Ominous, until we meet again. I shall let you know when the four of us should meet at the catacomb. Понятно, Авада кедавра — это мы кого-то в жертву принесем. А кого? Пушишку какую-нибудь? Ну это будет жопа. Я точно не буду этого делать. Естественно, увижу. А теперь он там вдруг, да? Телепортируется сейчас.
Так, это внутри. Не факт, что он будет использовать скрутся. Был же выбор. Обе части. Одна часть твоего предложения противоречит другой, Тём. Был выбор, да. Поэтому не факт, что он будет использовать. Потому что будет выбор либо самому, либо ему сказать сам используй. И так как выбирать буду я, факт, что я этого делать не буду. Ага. Могу, но не буду. А что, если ты своим решением отказаться от использования толкаешь его на темную сторону? Он сам этого хочет. Я никого никуда не толкаю. Nothing pleasant about this coast. Сам-то и не хочу на темную сторону, поэтому я этого делать не буду. I received your owl. Thank you. I'm glad you came. I spotted droves of Ranrock's loyalists coming up from the coast. Overheard one of them say they're headed to another cavern, like the one we found. How are they still one step ahead of us? They can't know about the triptych. I don't know. I did see another memory. This time it was a keeper named Niov Fицdzerald. She was unnerved by Isidora's use of ancient magic. But I still can't be sure how any of it connects to Ranrock. These keepers are playing games with you. You need to press them for more information. It doesn't work. Типичный слизеринец. To access each of these memories, I have to complete a trial. It's not as easy as you think. They're showing me the memories in a particular order. Either they don't trust you, or you don't care enough about Anne to ask the difficult questions. Секунду. Блять, свет садится. I do care about Anne, but I'm tired of explaining myself. Perhaps we should part ways. That's not what I meant. We're just not getting answers. I need answers. For Anne. I know. Now, shall we see why the triptych led us here? Let's go, quickly, before we're spotted. Keep a close eye out. I saw some of Ranrock's crew moving off the path just ahead. I wonder why. Raiding, I imagine. This mountain used to safeguard local hamlet valuables. But it's been abandoned ever since Ranrock took hold of the coast. One less human to worry about. All of Ranrock's loyalists deserve the same fate. Nice work. Nice work, а то. Thestrals overhead. Some consider them a bad omen. Где? Not everyone does. I know привет. that. All right. I'm making small talk. I'm not gonna trek up this mountain in silence. Small talk. Было бы прикольно иметь вариант прохождения без убийств, только стелс и добрые выборы. Но, к сожалению, таких нет вариантов. Там есть задание на то, чтобы завалить несколько определенных врагов и все такое. Ты где там? Тормоз. Тут фестралы живут, я там уже был. Сейчас мне туда не надо. Ага. Wait, Чё? we should Где? have some sort of plan. Да какой план? Вот такой план. План, говорит, нужен какой-то нам.
Вот так пойдет. Нормальный план, я считаю. Ага. What were you thinking? I was thinking about dead goblins. You could have got us killed. But I didn't. Из-за него? Ты сама сюда забежала, как... We're heading further up the path. Let's keep going. Она его отчитала за что? Не понял вообще. Слышь, Себастьян, из-за тебя чуть не померли. Хотя сама такая шашку наголо и вперед. Стрелки переводит. Ну. По сюжету он хочет воевать. Ну, возможно, да. Если бы я притормозил немножко, он бы первый побежал. Наверное. Но он не успел. Учитывая, что я Вот, сука, вот. Отдай! Мое! Отдай! Ну так нечестно. Бесит. Да, нам не сюда, нам прямо. Ramrock's gonna make everyone pay. Anything made from goblin silver belongs to us. Whether it's a sword or a repository, whatever that is. Did you hear that goblin? Ridiculous notions of ownership. Ну, залезай. Quiet enough. Здорово. Сейчас опять скажет, куда ты полез, Себастьян? Нет, смотри, не сказал. О, серебро-то гоблинское, было бы не гоблинским, назвали бы людским. По фактам. Уважаемый жилец, в рамках проводимого Министерством расследования слухов о незаконном разведении Василисков через 2 недели к вам прибудет инспекция для осмотра курятника. Проследите, чтобы на территории домовладения не было жаб. Напоминаем, что незаконное разведение Василисков карается пожизненным заключением в Азкабане. По возникшим вопросам обращайтесь в Министерство магии, в отдел регулирования магических популяций и контроля над ними. Короче, когда я читал газетку в Хоксмите, там как раз про этого чувака были статьи. Про то, что у него, кажется, есть. Кажется, он разводит Василисков, потом нашли какую-то дракокурицу. Прикольно. Отсылочка на себя же. Гоблины правы. Ну, наверное, правы. В смысле? I agree. Only good wizards are dead wizard. Ranrock's got that right. He's able to achieve his goals in that regard. Вот те не заметили, да, ничего? Потери бойца. Sebastian, wait. Wait? For what? Ugh, why are you suddenly so cautious? Listen to me. I know you're angry and frustrated, but charging ahead now could undo all the progress we've made. Lodgok said... Oh, your goblin friend? Stop it, that's enough. Not all goblins are like Ranrock. I am not the enemy. We want the same thing, to find answers. I thought we wanted the same thing. We do. Listen to me. Lodgok has insights into Ranrock that we don't. He told me that Ranrock somehow knows about the Keepers and is searching anywhere connected to each of them. That's why they always seem to be one step ahead.
I know what I'm doing. You need to trust me, or I don't see that we can continue together. Fine. Fine. I'm sorry. I'm letting my emotions get the better of me. And I have been for a while. I do trust you. And I don't think I can help Anne without you. Good. Ranrock clearly knows more than we thought. We need to be careful and do this right, not just go charging in. We have our work cut out for us. We need to work together if we're going to find the final piece to the triptych. Agreed. Да, в принципе, я и сам справлюсь. Можно и напролом. So far, so good. Charming. Тут кто-то живет. How fitting. О, здорово. We've read the world of another spider. I shall sleep better tonight. Revelio. Ой. Гоблинов пожрали. Almost as good as if I'd done it myself. Я справляюсь лучше тебя, вообще-то. Чтоб ты знал. Ну так, понял. These spiders are determined to make a meal of us. I'm sure we taste better than a goblin dinner. One nudge and that chest might have fallen. Oh, I think 3 nudges at least. Чего? Какой? Чего? Что подтолкнуть? Ты чё? Ты застрял, братан. Куда идти-то? Туда? Карта. Карта мне поможет. Идёшь? Revelio. Ага, привет. Да что ж ты опять под взрыв-то подставляешься? Не говори. Надоедливый шокопес. Revelio. A staircase leading here. Whatever for? I don't think anyone's been here for ages. Confringo. Revelio. Confringo.
Revelio. Confringo. Look at this place. Not really my style. A bit much, if you ask me. Ой, наушники отключаются. На еще наковальней. Getting through the cavern can't have been the only challenge. Perhaps we should search for runes. Что? Это кого ты запетрификила там? Прикол. We've seen rune symbols like these before. Revelio. Confringo. Is finding these chests luck or instinct? Я случайно нахожу. Revelio. Про Ревелио ты не слышал, да, Себастьян? Непростительные там свои учишь. Про Ревелио не в курсе. Ясно все. Так, раз, два, три. Все? Да ё-моё. Да, стой ты. Во. Успел? Can't get out of here quick enough. Было бы Ревелио непростительным, он бы тоже выучил его. Такой себе человечек получается. У меня получилось. Благодаря учителям мне удалось отточить мастерство и даже наколдовать несколько чудесных колонн. Однако сейчас я работаю над очень тонким заклинанием, так что пыл моей магии нужно убавить. Похоже на стирание воспоминаний, но это совершенно иная магия. Я извлекла глухой отголосок боли, таящийся над сердцем. В тот же миг появилась и сразу рассеялась едва заметная дымка. Спокойствие омыло меня, и я поняла, я все делаю правильно. Интересно, можно ли поместить такую дымку в сосуд? Если уж воспоминания можно хранить в омуте памяти, то ее наверняка можно запечатать и изучить позднее. Sebastian, a journal entry. We should look for more. Why couldn't she have kept all her journal entries in one place? Хороший вопрос. Ну, здравствуйте. Привет. Нифига, минус кадры. Какая жесть. Вон Левиоса, он знает. Nothing like an angry troll to bring friends together. Да, репарить тут надо прилично. Revelio. Revelio. Confringo. Ну, если не попал. That troll certainly made a mess of things.
Debris everywhere. Так. Revelio. Блестяшка. Ну, давай чинить. Reparo. Ну, это раз. Это два. И три. More than one. Revelio. Так, еще бумажка. Как же я была рада наконец помочь отцу, снова услышать его голос. Не могу даже описать, как сильно я скучала по нему. Должна признаться, меня ошеломила реакция хранителей. Наверное, этого и следовало ожидать. Но как можно стоять в стороне, обладая силой, которая позволяет вершить великое добро? Как профессор Рекхэм может указывать, что мне делать с моим даром? Какая дерзость с их стороны осуждать мою работу, толком ни в чем не разобравшись. И все же во мне теплится надежда. Директриса, кажется, поняла, чем я занимаюсь. Когда придет время, я наведаюсь к ней. Возможно, она захочет помочь. А пока я продолжу свое дело в одиночку. Но однажды я непременно найду того, кто поймет, каким даром мы наделены, и кто будет согласен со мной в том, что такую силу необходимо применять во благо. А пока что все узнанное я буду бережно хранить. И когда я встречу кого-то похожего на меня, то смогу разделить с ним свои познания. A journal entry. Isadora was here. И где? А он уже там? Телепортировался опять? Revelio. Привет. I'm out of breath after all of those stairs, but the view, well worth it. Ну ты и лошар. Ну ёптить. Где? Ну блин. Well, you tried. That counts for something. Ты охуел? Я за ним схожу. Вообще не проблема. Ну ты пыталась. Ну, блядь. Понял? Утырок. В смысле оно верну? Revelio. Another barrier. We can blast through it, I'm certain. А, вот здесь типа бомбарда нужна. С каждым днем я становлюсь все искуснее. Теперь я четко вижу, что делаю. Четко вижу, что дело, которому я посвящаю столько сил, это мое истинное предназначение. Людей, обретающих покой, становится все больше. Сколько же боли в мире. Еще я поняла, что магия словно подтверждает, что я на верном пути.
Каждый раз, когда я вдыхаю дымку, я словно наполняюсь силой. Меня вознаграждают за храбрость, за то, что я использую магию по назначению. Однако нужно найти способ хранить то, что я пока не использую. Я еще не представляю истинного потенциала этой субстанции, но не хочу рисковать. Есть у меня одна идея, пусть и ненадежная, и мне кажется, что мне нужно попробовать. Good news? This journal entry sounds worrisome. Revelio. This can't be a dead end. Must be another floor above us. Confringo. Так, ну шо? Короче, не нужна бомбарда. Revelio. Может быть, у нее дамаг чуть побольше. This place can't have В belonged смысле, я его не забрал? But the triptych pointed us here. Или там опять этот отвар рябиновый? Там отвар, да. О, спасибо. О, братиш. Бедняга какой. Revelio. Another rune symbol. Feel as if I should be fluent in runic language by now. Ага, конечно. Fluent. Confringo. И зачем это было? Окей, раз, два. Готов? Could this be another area Isadora created? Isadora must have honed her skill with ancient magic here. Как я могла столь жестоко ошибаться? Директриса отказала мне. Я попыталась ей объяснить, но она не способна понять истинную ценность моего дара, как и все остальные. Вывод лишь один: мне не на кого положиться. Впрочем, я сильнее, чем когда-либо. Это потому, что я делаю то, что должна. Я не позволю своей магии дремать без дела, как это делают хранители. Что за глупое название у них? Как будто хранить магию — это нечто достойное похвалы. Должна сказать, что уже не уверена, найдется ли на моем веку тот, кто разделит мои стремления. Если этого не случится, моим утешением станет мысль о том, что я подготовила путь, по которому сможет пройти кто-то другой. И тогда, возможно, кто-то сумеет сделать то, что не могу я, исцелить весь мир. I know from the memories I've seen that the keepers in Isadora didn't see eye to eye on the use of ancient magic. I wish you could see one of her memories. Revelio. Это ж сколько ящиков я пропустил. Нифига себе. Как так-то? Может, они все с рябиной? The final canvas piece of the triptych. We've done it. Isadora should not have had to keep all this secret. I know from the memories I've seen that the keepers in Isadora didn't see eye to eye on the use of ancient magic. But I don't understand why she seems to have gone to such great lengths to tell her story without their knowledge. I wish you could see one of her memories. So do I. Perhaps completing the triptych will shed more light on all of this. I cannot believe the journey this triptych took us on. This is it. Don't keep me in suspense. Go on, place it.
Опа. Another pensive. This is what we've been chasing. I wonder. What is it? Let's find out. I cannot bring my brother back, Father. But I can give you peace. Please, have a seat. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Да, было. Сейчас расширенная версия. Isadora. Это воспоминание Исидоры, а там было воспоминание кого-то из этих, из 4. То ли Рекхэма, то ли этого Узатика. I took his pain. Thank you. That worked? It did indeed. Of course it did. It's goblin silver. I need something much bigger. All right. It would help if you could tell me more about what it is you're storing. Magic. Left over from a spell I devised to remove pain, but if used correctly, its power can be used to do even more good. Why would you want to store such magic away? I only need to keep it safe until I can convince my colleagues of its worth. Magic like this unnerves some. Well, everyone's ready to wield such power. Perhaps not. Someone will be. И это я, да? Достойный. She took away the pain. I knew it. В банке маленькой I knew часть. there was a way to help Anne. Something isn't right, Sebastian. What do you mean? You saw what she did. No, not the memories, the portrait. I think the reason Isadora hasn't appeared is because she can't. I don't follow. We have seen that view before. The abandoned home in Felcroft, the destroyed painting. It was her. So someone destroyed a bit of enchanted canvas, but we found the memory. Yes, you're right. We saw what she wanted us to see. We saw what she could do, what you can do. But I don't know how to do what Isadora did. Well, then you shall learn. The Keepers can teach you. I'm not sure that they would. The Keepers believe that removing someone's ability to feel pain, it's a highly complicated, unpredictable form of magic. One that should be wielded with great care, if at all. If at all? You've overcome all of their challenges. You've more than proven yourself. You can wield it. You have the ability. Please, talk to the Keepers. If not for me, then for Anne.
Why did the keepers want to keep Isadora quiet? Why destroy her portrait? Вряд ли хранители уничтожили ее портрет. Нафига им это? Так, ну чё, миллион сов опять меня ждет, да? Ой, мне еще к экзаменам готовиться. 24 из 40. Можно, в принципе, ехать продавать. Там... А, все, попал. Попал. Письма. Что дали? А, ага. О. Фонаристика. Что там, опять кто-то со мной сразиться хочет? Нет. Занятие по истории магии. Полчасика еще играем и заканчиваем на сегодня. Угу. Лот Гог хочет пообщаться. Бур нашел. Ага. Lord Gog's getting himself into more danger than he realizes. I'd better find him. Все. Так, урок по истории магии. Ну, дятина с призраком-учителем, возможно. А, да. Возможно. Я не был еще на истории магии. What are you up to now? I'm not ready for Professor Bitt's lecture. Forgot my pillow. In today's lesson, we will cover a truly thrilling event. The Goblin Rebellion of 1752 and all its triumphant tragedy. But more specifically, we will address the devastating effect it had on the wizard industry. Throughout the many goblin battles, countless wizard cloaks were lost. Actually, we do know the number. 632. Я какое-то письмо читал, что он слишком много деталей дает. One can practically osmose the history flowing through Hogwarts. I think the professor wants us to follow him. Да? And now for a stroll to the bell tower entrance hall. Along with the rest of the castle, it was completed in the late early Middle Ages. The hall and the bell towers that loom above it contain myriad interesting artifacts.
Good to see you again. Recovered from that nasty bout of dragon pox, have we? That wasn't me, Professor. I'm new here. Are you? Well then, welcome. No doubt you're eagerly anticipating my analysis of various wizarding councils, codes, statutes, and of course, goblin rebellions. Not all goblins are rebellious. Some venture into wizarding politics, such as Irgit the Ugly. Some are talented artisans, such as Bragbor the Boastful. Bragbor. Did you say Bragbor? I know that name. Lodgok said he was an ancestor of Ranrock. Well known for his metalwork. I would imagine much of his goblin wrought iron and silver has survived to this very day. Where were we? Oh yes. Back to our class topic for today. Grimbold Weft. Another notable historical figure. He's right nearby. Curious students can find him on display here in the bell tower. Students introduce themselves Гримбольд Швейт. Это череп знаменитого портного Гримбольда Швейта, чье искусное рукоделие помогло отремонтировать бесчисленные пальто ведьм и волшебников во время восстания гоблинов 1752 года. Благодаря этому им удалось не заболеть, принимая участие в сражении. Не бесчисленное, а 602. Сколько-то там. Oh yes, I see you found Grimbold Weft. Yes, I rather enjoyed seeking him out. The thrill of the scholarly pursuit. I know the feeling quite well. Now, let's turn our attention to the agreeability and general good nature. Это последние страницы? О, летунья, которую я уделывал много раз. Learn from him for your next assignment. Standing in eternal but symbolic watch over the bell tower is a retinue of loyal knights, or rather, statues of knights, I should clarify. Keen-eyed students will spot the statue of Sir Afpuddle of the cheerful countenance nestled among the ranks. This is a centuries-old likeness of Pandadon. Fame was not Fearless won mouse by hunter and vanquishing foes in single combat, nor by... Он один с усами. Машет. Последняя страница. Самая последняя страница осталась. Машущий рыцарь. Доспехи сэра Афпудла из воплощенного ликования легендарного дружелюбного рыцаря. Легенда гласит, что он был способен выиграть любую битву до того, как она началась, благодаря своей добродушной тактике ведения переговоров. Некоторые приписывают это чрезмерно сильным веселящим чарам, которые сэр Афпудл наложил на самого себя. Это ты, да? Летунья? What I wouldn't give to be back in a broom right now. Ага. There's nothing quite so magical as history. Dusty, immutable history. Professor Binns, I found the statue of Sir Afpuddle. Ah, well done. Alas, Sir Afpuddle's affability was his undoing. Died instantly trying to befriend a basilisk. Eye contact is not always to be encouraged.
So beloved was he that even some goblins Да, mourned зрительный his контакт не всегда полезен. Of course, that did not bode well with the rest of the goblins, most of whom could not abide mourning the loss of a wizard. Pity goblins and wizards can't get along. True. But imagine how dull my lectures would be without goblin rebellion. History does tend to repeat. The wise students, such as yours. Все. Спасибо. History is written by those who do their schoolwork, so they say. Or at least, I like to say that. Looks like we've all gone on another one of Binz's wild goose chases. Что за фигня с озвучкой писем? Ну, блин, почему так тихо? Так, у нас дофига побочек теперь. Насвай и кентавры. Пойдем к Насвай. Off on another adventure, are we? Some days are more difficult. Natty, is everything all right? There are times when my father's absence drifts to the back of my mind, but this is not one of those times. He should still be here. I'm sorry, Natty. I wish there was something I could do to help. You have done plenty. In fact, many of my good days, the bad days, however, I believe I would feel less helpless if I could truly put an end to. Each day they remain free, they do more damage. I agree, Natty. We'll get them. I've never seen... Thank you. I believe we will. Все, поболтать? Thank you for speaking with me. It was very helpful. Пожалуйста. Хорошо. Кажется, с Поппи будет поинтересней. Стоп. А это что? Это мы будем делать отдельно. А вот Поппи нужно сделать на стриме. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Нормально меня сбросили на землю. Так, я тебе хочу продать все. Hello. Nice to... You as well. What do you have for sale? У него, кстати, продаются фениксовые перья. А мне это не интересно. Блин, может, пора паролить немножко вот эти. Можно еще немножко статы поднять. Грабь его и забери феникса, да, Тёма? С чем ты все время говоришь? Это же не смешно и не забавно.
просто напоминаешь о том, что ты за человек. Не понимаю тебя. Wonder if I'm safe to explore in there. You made it. At least we're out of the classroom. No. I take it this means you had some luck at the library. It took a few hours and some eye-watering maps, but I think this might be the cave Doran told us about. Impressive, especially with how little information he gave us. Well, I'm still not sure this is the cave, but it did seem... Квадратные пчелы. I stumbled across some folklore about a cave in the area that people avoid. Seemed the perfect place to hide something of value. It's a bit of a leap, I confess, but might a mysterious item such as a special moonstone be hidden in an equally mysterious cave? I think I'm desperate for anything at this point. Ебучие пчелы. Давай смотрим. Well, we're here. We might as well have a look. Agreed. I wonder if you'd go blind from staring directly at a moonstone. Бесстрашный исследователь. Еще одна ачивка. You don't think the rumors about the cave are true, do you? I suppose we'll find out, won't we? Revelio. Accio. Туда, видимо, нужно дальше, а сюда, видимо, нужно просто сгонять. Да? За 8 рублями? Серьезно? Окей. Папиройка. Revelio. It's another aggressive one. What is going on with them? КД. О, капуста. Да ты кинула капусту, подруга. Что-то полезное сделала. Так, ясно. Куда? Куда-то дальше, наверное. Подожди. Что это? Куда его нужно нести? Сюда? О, здравствуй. Вау. Нифига себе. Да. This must be how the rumor about the cave started. The Fwooper's song is said to drive anyone who hears it mad. Я пропустил вот это? И что ты мне откроешь, интересно? Ну, что-то откроет. Пошли посмотрим. Lumos. Что ты повторяешь за мной? А что тут вообще может открыться? Я хз.
Что открылось? А как дальше? Отлично. Лара Крофт в деле. Предмет для шеи. Да прыгай. Так. Продолжаем разговор. Пуферы летают. If the moonstone is here and so are creepers, I wonder if it's being protected. Revelio. Как вот туда спуститься? Так, здравствуйте. Why am I not surprised? First the Foopers and now this. Так. Что нам нужно открыть? Нам нужно открыть вот это. Это треугольник и круг. We need to find moths for those spinners. Треугольник. Ага. Что еще нам нужно открыть? Там как будто ничего нету. Тут монетки. И тут тоже ничего нет. Ну давай монетки откроем. Так. Чтобы вас найти, мне нужно найти... Perhaps the runes on the walls have something to do with finding the moths. А ты думаешь, они там и не отмеченные, что ли? Ну, такое. Ага, действительно. Бедняжка. Какую еще вот эту, да, я не открывал? Это два шарика. Этот и вот этот. Сама ты не догадываешься, да, зачем я делаю здесь это? Блин, а там реально ящик остался пустой. Не открытый. А как? А как? Не издеваются надо мной. Another obstacle. No matter. I'm sure we can work out a way across. Так. Что это? Внизу там? Что-то как-то сложновато начинается. О, вон летает. А, вы все, вы освободились? Ха.
Но только надо как-то... Нету репара. Вот туда, наверное, кстати, нырять надо. Lumos. Lumos. Эй. Ага. Там как будто внизу еще один, да? И вот туда надо отнести еще одного. Lumos. А чё ты теперь Люмос не включила? Ты уж позорься до конца. В смысле? О. Она падает. А, ну я могу оттуда же настрелять. Только не падай, пожалуйста. Lumos. Так. Если этот мы заберем, тут кончится мост, наверное. Хз. Может и нет. Ну там внизу. А, это он и был, да, которого он поднял. Да. Так, ну хорошо. Допустим, я тебя забираю. Не, нормально все. Окей. Там топиройки, готовься. А то. Так. Лунный камень нам нужен. Where the water's bubbling. How odd. Shall we take a closer look? You read my mind. Блин, а там же тоже было. А я туда не сходил. Стоп, надо вернуться. Я же могу вернуться? Там тоже был водоворот, и туда, скорее всего, можно нырнуть. Да. Чуть секретку, блин, не проебал. Офигеть. Вот он. Этот ящик, который бесил. Диагональный. Ой, еще топиройка. Здорово. Будь я здоров. Это что за место вообще? Я заспидранил.
Кресло. Я заспидранил кресло. Неплохо. И 19 рублей. Так, ну и что? А где вернуться как? Там же, где и входил, да? Скорее всего. Стоять. Тут еще туннель. Офигеть. Вот это катакомбы. Кельтская накидка. Я не уверен, что у меня такая была даже. Ого. Привет. Я заблудился. Туда мы пришли? Это вниз, и мы вернемся туда же. Ох, ё. Так, окей. Окей, хорошо. Вернулся. Ныряем сюда. It's even more beautiful close up. It's got to be here. I just know it. Как тут вылезти-то? Никак? Вокруг оплывать. Given what Fwoopas are known to do, I never thought I'd be so happy to see this many of them. I don't know. I've been listening to them for a while now, and I'm starting to lose my mind. Very funny. I was just thinking how it's proof that poachers haven't been here, assuming this is where the moonstone is. Which means we're one step ahead of them. Окей. We found it! It's like staring directly at the moon. На жемчужину скорее. Well, we found what we came for. Now we just need to bring it to the henge. К стоячим камням. Это что? Стоунхендж? А, поговорить. Well done, Poppy. This did end up being the right cave after all. A good thing, too. We need every advantage over the poachers if we're to get to the Snidgets first. We should do as Doran suggested and bring the moonstone to the henge. Shall we? We shall. If we leave now, we should make it there by nightfall. That's the henge, precisely where Doran said it would be. But now that we're here, I'm not entirely sure how to feel. We knew we were at the cave for the moonstone, but Doran didn't tell us what to expect when we placed the stone in the henge. Вряд ли это Doran would knowingly send us into danger. You're right. I suppose I'm worrying over nothing. Let's make our way down. We're nearly at the end of this. I think that's it over there. How's your Gran doing, by the way? Nothing keeps Gran down. She set up a caterwauling charm and threatened to make a coat out of the next poacher that set foot on her doorstep. I still feel terrible that I'm the reason they went there. Surely she'll be pleased you've gone after the Snidgets. I hope so. Gran understands how important it is to protect those who need it. Fuck.
the fuck? Тропинка же нарисована. В смысле? В смысле? Где моя тропинка? Что за... Почему летать нельзя? Шо, блядь? Что за хрень? Поппи. Что с картами? Понял. Так я ж там и был, подожди. Или не там? I think we can safely say we know where the moonstone goes. Ага. Поппи такая охуевшая. Здрасте. Лунтилята танцевать сейчас будут. Да? Нифига себе. Чего они тут нарисовали? Oh. That was a mooncalf dance. Do you know how rare it is to see even one? They only ever happen under a full moon. Though I suppose the moonstone allowed it to happen now. Is the pattern they left behind on the ground normal? All part of the dance. No one pattern is ever the same though. We'll need to draw this one to get a better sense of it. Can't wait to tell Gran that I've managed to see not one but 2 mooncalf dances. She'll be jealous. You've seen this before? It was pure luck the first time. I was on High Wing or I'd never have spotted it. It was the night Well, the night I met High Wing, actually If you don't want to talk about it, we don't have to. I'd actually like you to know. About 5 years ago, High Wing had been captured by poachers. At first, they planned to sell her, but soon decided they wanted to kill her instead. More money, I suppose. I'd finally had enough. I freed High Wing and we ran. We'd flown for ages when I spotted mooncalves dancing below and we landed to watch them. It felt like an omen. A good one. A sign that the worst was over. What do you mean you'd had enough and the worst was over? You see, the night I freed High Wing was also the night I ran away from home. A poacher camp. I come from a family of poachers. Oh, fuck. Вот и поворот. Поппи из семьи браконьеров. Merlin, I don't know what to say, Poppy. I can't imagine what that must have been like for you. I never fitted in, but the older I got, the more apparent it became. Gran tried for years to convince my parents to let me live with her. Suffice it to say, when I left with High Wing, I flew straight for her house. How brave. I'm glad you escaped. So am I. There were so many creatures I was unable to help when I was younger. Now that's all I want to do. From everything I've seen, you're doing precisely that. I've had a bit of help. I've never told anyone any of this, but I'm glad that you know. It's nice to have someone to talk about it with. I'm glad you told me. We should get back to Doran. He'll need to see the symbol, and we've got poachers to beat. If you collect the moonstone, I can make a quick drawing of the symbol for Doran. Are you finished with the drawing? Just barely. I think the pattern's a bird. At least that's what it looks like. Didn't the journal say the key to finding the Snidgets lies in the moonlight? Of course. That's it. We need to show this to Doran. Not that I'd know where to find him at this hour. Perhaps we should head back to the castle and we can track him down after a good night's sleep. Agreed. I'm ready to leave if you are. Окей, пора заканчивать.
Отлично.